Today's proclamation of the Word of God is in the Acts of the Apostles, chapter 18. After these things, Paul departed from Athens, went to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently came from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome, and he came to them. So because he was one of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. But when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on, I will go to Gentiles." And he departed from there and entered the house of a certain named Justus, one who worshipped God, whose house was next door to the synagogue. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing and believed and were baptized. Now the Lord has spoke to the Paul in the night vision, "Do not be afraid, but speak and do not keep silent." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand for the responsorial psalm, Psalm 98. And let our response be, "The Lord has revealed to the nations his saving power." All together. The Lord has revealed to the nations his saving power. Oh, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have gained him the victory. Response. The Lord has revealed to the nation his saving power. The Lord has become known his salvation, his righteousness. He has openly shown in the sight of the nations. Response. The Lord has revealed to the nation his saving power. He has remembered his mercy, his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Response. The Lord has revealed to the nation his saving power. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice and sing praises. Response. The Lord has revealed to the nation his saving power. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. John, chapter 16. A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me, because I go to the Father. Then some of his disciples said among themselves, "What is this that he says to us? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me, and because I go to the Father." They said therefore, "What is this that he says, a little while? We do not know what he is saying." Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, "Are you inquiring among yourselves about what I said? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me. Most assuredly, I say to you, that you will weep and lament,
but the world will rejoice. And you will be sorrowful, but your sorrow will be returned into joy. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, naghambal si Jesus sa mga disciples, banana, nga hindi magbuhay ay hindi man niya ako makita. Pero hindi man nagbuhay ay makita man ninyo ako. Ngani yung mga disciples, nagakangawa agdis na makaubot o ano bot sambagon kala sa mga ginhamba ni Jesus Christ. May mangod kung aton tauan sa upangod, banana, bot sambagon kalahay. Gipadumdum na ng mga disciples na hindi magbuhay ay maranasan na do nandalo kasubo dahil sa nungason nga konsiin si Jesus Christ imaw paga yan sangon sa cross. Agluyon do kabubuton ni Diyos Ama sa ng kabuhi. Naliman na sa akong pagkaransang sa cross ay makita natin yung mga namatay. No? Sa pagkatapos ng kamatayan, after 3 days, imaw magabanhaw. Naliman na inyong mga kasubo ay may banit kalipay. Nani, makita natin natupad do ginhamba ni Jesus Christ. Sa alang pagkabanhaw, nagpakita si Jesus Christ sa mga disciples. Nani, sa andang kasubo, pagkakita kandang kay Jesus Christ, ay naibsan kalipay. Doon nga kasubo. Nani, makita natin nga, yung mga disciples, mabahol, anda nga, kalipay na buhi si Jesus Christ. Ang makita natin kala, nagkutan naman do, mga disciples, ano man na sambagon, imo man na magabalik sa nga tatay, ang Diyos Ama. Nani, napakita kala, kung hindi mo magbalik sa Diyos Ama, hindi man na ipadala do, Holy Spirit. Nga imaw, Holy Spirit, magagiya, kanda, ag gabigay sa aton nga henerasyon. Ay diyon do kabubuton ni aton nga Ginoo. Nga kung siin, nga mabuton nga week, nga silwan naton do Pentecostes. Maigmangod, pero aton nga tawanit sa upangod ka sa ibang aspito, kinambang Jesus Christ, kamo na magakasubo, pero man na, linyong kasubo ay maibsan kalipay. Kung dahon natin sa atong pagpangabuhi, maigmangod, di mawala sa atong kabuhi, may mga problema, nagabot sa atong kabuhi, ano mga pagpagsubok, ay di mawala, nag-isip kita kasubo, di ba? Pero kung mag-focus kita karon, ay di kita matabo sa imong kabuhi. Pero kung atong pagtuo, ang atong pagkilaga kay Jesus Christ, imo Diyos, hari, buhi sa atong tigbusoon, ibaling natong kana. Ang atong panugo kana. Na kung si ay mau, ginhaliat sa atong kusog, kabaskog sa aton nga kahuwasan. Ang makita natin magmangod, kung atong ibaling sa atong pagtuo sa Diyos, ro atong kasubo, ay mabayluhan kalipay. Haman. Dahil kung ano atong ginapangayo sa Diyos, kung ano atong ginatuhan sa Diyos, ay masabat Ginoo atong nga ginapangayo, atong desires sa atong kabuhi. Agluyon, puno kita kalipay. Amen? Ang makita natin, habaya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, rejoice always. Amen? Magkalipay kita permi. Permi kita magpangamuyo, ang magpasalamat sa aton nga Ginoo sa tanan ng oras. Agdaya, kapadumdum katon, nga kita nakipag-isa kay Ginoong Hesus.
nga ato nga Ginoo. Nga magkalipay ba pimi? Kung makita nato sa atong nga reading, si St. Paul, ay gawali mo sa ipulong Diyos sa mga Hudyo. Pero ano ginubat mga Hudyo? Kumbaga, gimbala nanda, sabi ginlait nanda. Si St. Paul. Mama, kung naman sa atong kabuhi, kung share kita at word of God sa atong isig katao, may una, nagapati. May una man wa nagapati. Ibangani, na bara kananda. Agdo yun, experience masin ninyo. Mamang kakon, experience man. Pero, sa akong kabuhi, importante may paabot natin si Jesus Christ. I-viral natin si Jesus Christ sa andang nga kabuhi. Bisa ano ang bang kimo? Nandis na mapati. Importante, haubran natin do ato nga misyon. May paabot, dumisay Diyos na may kalipay sa ato nga sikipusoon. Agdo yun, experience ko ron. May tao nga, watan mo ng ilag, nalait na nanapo. Pero wat na kasubo ba ako kapag share ka na? So watan mo ng ilag, magbato ng word of God. Sabi kay Jesus Christ, anong Ginoo sa kabuhi. Pero, may mangod, ulihi, nagapit imaw kakon, at pangay magpasinsya. Agato, ginsilan ko sa word of God, ag imo nakabaton it, salvation. Agano kabaylo, kalipay, rejoice. Kung mabahol, marami imong pamatyag, kung nagasya katulog God si mong isig katawo. No? May pagbago sa ana nga kabuhi. Agdo yun, mabaw ang kalipay. May mangon, laya pagpadumdum katon. Kung sanda, nga kung ano man ginambal mo, paglalait, pangamoy mga sanda. Abot ng oras, pagabag-o mo ta sandaron. Ang makakilala kay Jesus Christ, nga imo gali, duhari sa nang depresyon. Mamang kato may mangon, habang kabuhi kita yes, babot kalibutan, nga padayon kita magkalipay. Matod, una sirkumstansya, kung naman di kasubok kita, mga bagay na ato naranasan. Pero kung kita nagasalig sa Diyos, ang nagatuo sa Diyos, dahil mga bagay ato ma-overcome. Amen? This time.